Sì, a quello che dico. A parte da manca noi, no? È già che fa.
buscando el alimento para casa. Tú vas a buscar las habichuelas, lo que digo. Digo, están comiendo, ¿no? Sí. Digo, ¿y cómo tiran los dos? Es que sabes por qué, es que ayer me afilaron el casco. Y digo, creo que me lo estaba la punta demasiado estrecha y digo... Ponte aquí, cuando venga. Sí, sí, sí. Vale. Mira, me pareció porque venía yo a la gente muy formal. No sé si parece... Seria se pone la gente. ¿Y qué tal está? Pues ganaron. A ver, Trillo ganó, Álvaro ganó, Sean ganó, Gerardo ganó. Perdió. Uxía le ganó aquí. De aquí ganaron todos. Sí, de aquí ganaron todos menos Monty, que no vino la primera. Vale, vale. Y allí ganó Uxía la primera. Aldi perdió la primera. Ancho ganó la primera. Uxía perdió la segunda. Está jugando 90. Ancho está perdiendo por 1. Igual, está jugando. Sí, bueno, no, claro. Es así, ¿no? Claro, claro. Está jugando con un tío además que lleva toda la vida jugando. Sí, sí. Para acabar. Sí, vamos, yo supongo que poco a poco irá viendo que, vamos, tiene que esperar su momento. Sí, no puede... Venga, Julio, ya recuerda. A ver si me pongo todas las semanas, macho. Estoy famoso, pero ya está. Bueno, ahí ya sabes que hay días. Sí, sí. Ahora sé. Eso tiene que aprender lo que aprendí todo el mundo. Bueno, algunos no lo aprenden. Bueno, sí, vamos a ver, sí, efectivamente hay de todo. Porque ya nos tomamos de serio. No tenemos problema. Yo tengo que tener la suerte de que solo ganamos. Efectivamente. ¿Y qué tal? Sí, tiene ahí una artrosis brutal, en una pierna, los niños correctos, y sigue buscando, porque hay algo que no es claro. Y todo el mundo estamos así, lo vio el hematólogo y tal, empezaron a sacar no pinta artrosis, bueno, lo que es, pero Sí, pero hay algo, alguna otra cosa ahí. no sabe. Yo no hablé con él, porque para que está en muy mal humor y tal, pero Pablo y Trillo sí que hablan con él, ya me informaron. No está bien la cosa. Aparte que Emilio no sintió, la paciencia no le vino de serio. Acaba con una mano. A ver, el caso que, bueno, dentro de lo que sea, como que tenga una solución más o menos... Sí, que no sea nada raro. Sí, nada raro, nada de intermediario, de al final de que... Pero bueno, está jodido. No, yo, ya digo, o sea, para no verlo aquí, para los que vienen, bueno, para decir así, pero claro, que tiene que ser algo... Mira, entre lo feo, es que además Emilio se tiene un grupo. Y es de los valientes que nunca van al médico. Suele pasar que esa gente cuando va al médico descubre cosas. Porque no le rompieron los meniscos de esta vez, ni tenía rotos de cuando estaba. Cada uno tiene lo suyo. Bueno, en fin, yo también soy de esos, ¿no? Sí. Sí. También soy consciente de que el día que vaya...
quiero fallar ahora. Madre mía. ¿Las pones aquí cuando puedas? Actívanos cuando puedas. ¿Eh? Actívanos la casa cuando ¿Ya puedas. empezáis? Sí, ya.
la 1 no